Commander, I think you'll want to talk to Garrus. I don't know what to feel about Grunt. My psych reports refer Oak here. We have no guarantees that Grunt is mentally stable. I get the feeling he just doesn't care about anything, including who lives or dies. Is there anything I should know? Garrus received some news that put fire in his eyes. Maybe you should speak with him down in the main battery. Anything else, Commander? That'll be all. Take care. Hey, Commander. Glad we figured out Jack is crazy, because I was really up in the air, just hanging there. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. If we're talking about the crew, you'd probably have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Well, I always liked Tally, so let's just move on. I'm not saying anything about Jack. I'm not stupid. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. I hope we can clear up what's going on with the Gernsback, Commander. Doubt my father's alive after all this time. Was there anything else? Just eager to get going. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Still need to get to Tuchanka, Shepard. My student's being held by Bloodpack. I'll talk to you later, Morden. We'll be here if you need me. Продолжительность действия биотики, нейронная маска, биотическое улучшение. Для всего отряда длительность действия биотических умений на 20%. Поддержание непрерывного поля эффекта массы требует длительной концентрации. Это усовершенствование отслеживает и моделирует деятельность нервной системы, позволяя затрачивать меньше усилий на поддержание поля. Commander, I think you'll want to talk to Garrus.
Турианцы – государственный строй. Государственным строем турианцев является иерархическая меритократия. Широкие возможности злоупотребления уравновешиваются чувством гражданского долга и личной ответственности, которая прививается турианцам с детства. У турианцев 27 степеней гражданства. Начальной является гражданин, дружественные расы и дети. Следующую степень получают во время службы в армии. Фактически само гражданство присваивается при получении третьей степени. Это происходит в учебке. Граждане, имеющие высокие степени, должны руководить теми, кто имеет более низкую степень, и защищать их. Граждане, имеющие низкую степень, обязаны подчиняться и поддерживать тех, кто имеет более высокую степень. Получение следующей степени зависит от оценки личных достижений теми, кто имеет такую же или более высокую степень. В течение своей жизни турианцы получают повышение, снижение степени случаются крайне редко. В этом случае пятно позора ложится не на того, кого понижают, а на того, кто посодействовал повышению индивидуума, который оказался не готов взять на себя дополнительную ответственность. Это сдерживает незаслуженные повышения. Выбор постоянной профессии и оседлый образ жизни не считается застоем. Турианцы высоко ценят умение оценивать свои способности гораздо выше, чем личные амбиции. Высшую степень занимают примархи, каждый из которых управляет группой колоний. На основании голосования примархов принимается перечень ввозимых товаров. В остальных вопросах они придерживаются политики невмешательства, позволяя гражданам самим выполнять свою работу должным образом. Турианцы не знакомы с ограничениями. Разрешено все, что не мешает выполнять свою работу и не препятствует выполнению другими их обязанностей. К примеру, закона, запрещающего развлекательные наркотики, нет. Но если кто-то перестает выполнять свои обязанности по причине злоупотребления наркотиками, начальство принимает участие в жизни этого индивидуума. Судопроизводство представляет собой вмешательство. Граждане, имеющие такую же степень, пытаются убедить правонарушителя измениться. Если процесс реабилитации ни к чему не приводит, турианцы без колебаний приговаривают опасных личностей к пожизненному труду на государство. How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonus, the one who betrayed my team? I found a lead on him. There's a specialist on the Citadel, name's Fade. He's an expert at helping people disappear. Sidonus was seen with him. What are you planning to do when you find him? You humans have a saying, an eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. What happened? How did Sidonus betray your team? He tipped off the mercs, told them where our base was. He drew me out with a false job, then let the mercs hit my team. My men weren't prepared. They tried to hold them off. By the time I got back, there were only 2 survivors. They didn't last long. All 10 of them dead. Because of him. Where do we find Fade? I've arranged a meeting. We'll meet him in a warehouse near the Neon Markets down on Zakara Ward. Thanks, Shepard.
I appreciate you taking the time to help me. Any chance we could get to the Citadel, Shepard? I'd like to follow that lead on Sodomus. I'll let you know, Garrus. I'll be here if you need me. If we have time, I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. I'll let you know, Miranda. Of course, Commander. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Have time now, Shepard. I need to deal with this. I'm listening. What's the issue? Something is wrong, Shepard. I feel wrong, tense. I just want to kill something with my hands. More so than usual, like it's not my choice. Like I just want to, I don't know. See? Why do that? What's wrong? Oakir didn't imprint anything to help you figure this out? I see pictures of old battles, voices of warlords. But this is a blood haze in my head. I want control. When we're moving, fighting, I focus. But here, my blood screams, my plates itch, and even you are just noise. I'm tank-born. What is this? Don't know if I can help, Grunt. Sounds like we need one of your kind to look into this. Most off-world Krogan are warriors. Doctors don't leave the homeworld to Junka. I won't ask you to go there. I will control this. Joker can get us to the Krogan homeworld. I need everyone at their best. Thank you, Shepard. I don't like this. Fury is my choice, not a sickness. Kenneth, what has the new shielding done to your power grid balance? Not much. With built-in capacitor subsystems, they have a surprisingly low draw. Doesn't that mean the shielding boost wouldn't last long under fire? True. They're built for hard, fast strikes, not firefights of attrition. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. You're not the only one with a past, Jack. Everyone has to deal. Know what?
I like that. I piss and moan, and you say, grow the fuck up. That victim garbage, it's half me. I think I get that. I never thought I'd see you show mercy, but you let a wretch live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone, but I still kind of want to kill every person I see. No offense. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. I should go. Okay, talk later. This mission takes me back. I used to do a little scorched earth work here and there. Then the Batarians started muscling in. No one's as good with terror tactics as they are. I mean, the Krogans will come at you, break your face, kill your family. But the Batarians, they'll turn your planet into a glass parking lot without a second thought. Trying to remember, what was his name? Solarian infiltration specialist, 100-story man. Guy could disable a station security with a few taps on an Omni tool. He went to work with Eclipse a few years back. Had to kill him for a job. Your Mordant Solus kind of reminds me of him. I should let you go. Talk more later, Shepard. No messages for you, Commander. Голиаф – водородно-гелиевый газовый гигант, отрезок орбиты которого проходит рядом с ретранслятором, что делает его удобным местом для размещения платформ автоматической заправки гелия-3 и пунктов разрядки ядра двигателя. К сожалению, Голиаф достиг той точки орбиты, после которой ему предстоит удалиться от ретранслятора. Эти неудобства затянутся на 3 стандартных галактических года. Высота орбиты 4,8 астрономических единиц. Период обращения 10,5 земных лет. Радиус 74 985 километров.
Продолжительность суток 14,1 земных часов. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Anomaly detected. Жоаб – пригодная для жизни планета с двумя спутниками. Тысячи лет назад на Жоабе существовали не только разнообразная флора и фауна, но и антропоидная цивилизация, вышедшая в космос. Однако подтверждает эту теорию только информация из мемориальных капсул, обнаруженных далеко за пределами обитаемых областей. Все города и селения были превращены в пыль в результате массированной орбитальной бомбардировки. Образовавшееся облако пыли уничтожило всю фотосинтетическую растительную жизнь и зависевшую от нее фауну. В недавнем прошлом люди вновь колонизировали планету и сейчас стремительно делают ее пригодной для обитания, для начала посадив там сине-зеленые водоросли и запустив гетеротрофные бактерии для поднятия уровня кислорода и азота в атмосфере до пригодного для дыхания уровня. Рекомендации. Атмосферное давление на уровне моря Жоаба вдвое выше земного. Перед полетом на Жоаб лицам, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, эмфиземой, раковыми заболеваниями или перенесшим торакальные хирургические операции, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом. Население 21 553 000.
Дата основания колонии 2171. Столица Новый Ерихон. Высота орбиты 2,3 астрономических единиц. Период обращения 3,5 земных года. Радиус 6709 километров. Продолжительность суток 25,6 земных часов. Атмосферное давление 2,18 земных атмосфер. Температура на поверхности 14 градусов по Цельсию. Сила тяжести 1,2 G. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Something on our sensors. Обнаружена аномалия. На поверхности планеты замечены наемники. Протоколы шифрования связи характерны для синих светил. Предполагается нахождение здесь нелегального археологического раскопа. Намерения синих светил неясны. Probe away. Launching probe. Мизраим – небольшой газовый гигант, состоящий из водорода и метана, собранных вокруг каменного ядра. На самом Мизраиме не обнаружено следов цивилизации с Жоаба, но обломки на орбите указывают на то, что некогда здесь находились искусственные спутники.
Высота орбиты 1,2 астрономических единиц. Период обращения 1,3 земных года. Радиус 17932 километра. Продолжительность суток 10,9 земных часов. Атмосферное давление 1,9 земных атмосфер. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Лабан – пустынный мир, покрытый морями раскаленной окиси железа, стачивающими мраморизованные утесы. Атмосфера плотная и слоистая, значительные пласты кислорода скрыты под верхним слоем, состоящим из гелия. При открытии планеты с орбиты были обнаружены следы иридия на поверхности. Это открытие привело к другому, еще более интригующему. Иридий находился в бункерах на поверхности, уничтоженных выстрелом орудия корабля, классом не ниже дредноута. Логично предположить, что те, кто разгромил Жоаб, добрались и до Лабана, довершив уничтожение цивилизации окончательным разгромом ее аванпостов. Высота орбиты 0,6 астрономических единиц. Период обращения – половина земного года. Радиус 7658 километров. Продолжительность суток 24,3 земных часов. Атмосферное давление 14,91 земных атмосфер.
Температура на поверхности 384 градуса по Цельсию. Сила тяжести 1,8 G. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Парнас. Усыпанный вулканами Парнас – неимоверно горячая планета с мощной тектонической активностью. Сканирование поверхности показывает наличие нескольких геотермальных и солнечных электростанций, выкачивающих обильно производимую планетой энергию. В архивах Совета Цитадели нет информации об истории Парнаса, однако, учитывая его близость к отмеченной на картах и внесенной в реестр планете Келлена, можно предположить, что информация о Парнасе была намеренно удалена из баз данных. Высота орбиты 1,1 астрономических единиц. Период обращения 1,2 земного года. Радиус 5850 километров. Продолжительность суток 50,2 земных часов. Атмосферное давление 4,71 земных атмосфер. Температура на поверхности 158 градусов по Цельсию.
Сила тяжести 0,8 G. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched.
Келена – водородно-гелиевый газовый гигант средних размеров. Здесь расположена заправочная станция Гелия-3, и это свидетельствует, что некогда эта далекая система была обитаемой. Удаленность от ретранслятора и архаичная конструкция станции позволяет предположить, что первооткрыватели системы не пользовались ретрансляторами, а нашли ее во время автономного путешествия на сверхсветовой скорости. Келена обращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Высота орбиты 0,5 астрономических единиц. Период обращения 0,4 земного года. Радиус 38 920 километров. Продолжительность суток 12,8 земных часов. Probe away. Probe away. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe.
Усиленный напор адреналина. Ваши эндорфины блокируют боль и улучшают реакцию. Во время действия умения уменьшается получаемый урон. Повышенный напор адреналина. О вашей реакции складывают легенды. При использовании умения враги замирают. Археологический раскоп. Сканирование показало, что археологический раскоп на планете Жоаб, система Еноха, туманность розетки, захвачен наемниками синих светил. В центре раскопа обнаружен протеанский объект. Забрать артефакт с территории археологического раскопа. Турианцы – культура. Несмотря на то, что турианцам свойственны индивидуальные желания, инстинктивно они стараются считать себя частью группы и ставят общие интересы выше личных. У турианцев сильно развиты чувства личной ответственности, турианская честь, которую отмечают представители других рас. Турианцев учат самим принимать любое решение, неважно, несет оно добро или зло. Самым тяжким грехом в глазах собственного народа считается ложь о содеянном. Турианцы, совершившие убийство, пытаются скрыться, но в случае прямого вопроса большинство сознается в преступлении. Турианцы имеют ярко выраженную склонность к работе на благо общества и самопожертвованию, поэтому предприниматели из них никудышные. Чтобы исправить этот недостаток, они заключили союз с волусами, предложив защиту в обмен на опыт ведения финансовых операций. Армия турианцев является стержнем их общества. Это не просто вооруженные силы, это общественная организация, охватывающая все аспекты их жизни. Пожарные бригады служат на благо как населения, так и военных. Инженерный корпус занимается постройкой и поддержанием работоспособности космопортов, школ, очистных сооружений и электростанций. Торговая пехота обеспечивает доставку ресурсов на все планеты. This should punch through their armor.
go! Firing a high-impact shot. Scratch one! Concussive shot ready. I'll kill you all! Got you!
We got him! Исходящее сообщение. Просьба о помощи. Капитан Сантьяго. Надеюсь, у вас все хорошо. Нам требуется ваша помощь для перевозки персонала, снаряжения и найденных артефактов. Я посылаю представителя для обсуждения деталей договора, напоминая о деликатности груза. Надеюсь на вашу осмотрительность. Доктор Фарин, глава отдела специальных проектов Экзогени. Входящее сообщение. Давайте заключим договор. Доктор Фарин. Конечно, мы предложим вам сопровождение. В знак доброй воли мы направляем вам корабли и людей. Капитан Видо Сантьяго. Помощник начальника штаба «Синие светила». Taking friendly fire. Nobody left but us.
Лейтенант Лок. После получения артефакта вам надлежит встретиться с капитаном Ворхисом на борту стронциевого мула в системе Арин-Ларкан, туманность Омега. Если Ворхису понадобится помощь, предоставьте ее. Капитан Сантьяго. Найден протеанский артефакт. Устранены наемники синих светил в области раскопок.